Everyone, welcome back to Tickle Maths. And if you're new here, we will be doing modern mathematics and additional mathematics form 4 and form 5. This week we are going to do additional mathematics form 4 chapter 2. And if you haven't checked out chapter 1 yet, please do. We did it in last week. And this video is going to be in 3 languages: English, Malay and Tamil. So all the 3 languages be in one video in different time period. So I will link down the timestamps in the comment section, and please do feel free to select whatever uh, language you're comfortable with in learning mathematics. And also, if you haven't subscribed yet, please do subscribe the channel to learn mathematics for free. And I do have provided my email address and also Instagram ID for you guys to send questions. So we will be doing question and answer sessions on every Saturdays. So let's get started with chapter 2. And chapter 2 from 4 mathematics is going to be, additional mathematics is going to be quadratic equations. So let's have a look at quadratic equations. So what is quadratic equation? And okay, there are different types of equations, and quadratic equation is one form of equation with the power where the unknown takes the power of 2. So which means, okay, what are equations first? First of all, equations are, okay, let's say we have x and y plane exists, which is a two-dimensional plane. So we have 2D and 3D, right? So this xy axis is like two-dimensional um, axes, and in that two-dimensional axes we have certain types of equation, and one type of equation is this quadratic form. Okay, and so I think hopefully you guys know what is equation. And so quadratic equations are any equations where the what to say, the equation takes like the unknowns have squared unknown. Okay, the highest power of the unknown in that particular equation is going to be squared, which is the power of 2. So quadratic equations have the utmost, like the maximum power of 2. So we are going to have a look on the general form and some examples of this quadratic equation. So let's have a look at the general form first. General form means the general way of the common way or the ultimate way to write down this quadratic equations. And the general form for this quadratic equation is going to be ax squared plus bx plus c equals to 0. So usually students really forget to put the 0 in, but remember equals to 0 is a very important part in this general form. Okay, so what are a, b and c? A, b and c are constants. What are constants? Constants are numbers. So it can be any numbers. A can take 1, 2, 3, as long as it's a real number, any number. So a, b, c is going to be any numbers. And yeah, this is the general form that you have to make sure you stick to it, and you can't really alter the general form. You can't really write the equation in the form of, let's say, bx plus ax squared plus c and say this is general form. This is not general form. This is the general form. Okay, you have to make sure you arrange the x squared and x and also c like in a specific order. So let's have a look on
some questions to try and find out the general form and also the values for A, B, and C. Okay, let's see an example one. Let's say we have an example where the equation is 6x squared plus x minus 1 equals to x minus 4. So they're asking to write this in general form. Okay, and how to write it? So we have an equation here and we need to make sure we do it in a general form. So first of all, have a look. You're not really seeing the 0. So as I said, 0 is really important. So you have to make sure you come up with the 0. How to come up with the 0 is by bringing all this x minus 4 to the other side. So let's bring the x to the other side. When we bring the x to the other side, it's going to be positive x is going to turn to negative x, and then bring the negative 4 to the other side, and negative 4 is going to be positive 4. So we have already seen the equals to 0. Now let's have a look if it's following the order. The highest power x square plus some number bx plus c. Let's see if it's in that order. As we can see, it's not. So try to rearrange x squared to the end of the left hand side and x is in the middle, and the c without x in at the end of the equation on the right hand side. So let's see, we have x squared, so we don't have any other x squares, so we just we only have x squared and write that 6x squared. And if you see, if you have a look, we have x here and also an x here, so we have to put them together. So just put them together, and also we have numbers like -1 plus 4, put them together. Okay, now try to solve if you need to solve. As you can see, we do have to solve here, as this one here is going to be simply 0, and here it's going to be plus 3. So technically it's going to be 6x squared plus 3 equals to 0. That is the general form. So if you don't have an let's say constant for b for x, no problem. There's no big deal, as long as you have arranged whatever form stuff equation it was given, you have arranged it to the general form. That's more than enough. Okay, so yeah, let's have another look, maybe another question like, okay, let's try to rearrange that equation into quadratic's general form. So if you can see, we are not seeing the equals to 0 part, so let's make it equals to 0 first. So when we bring the positive x, it's going to be negative x, and when we bring positive 2, it's going to be negative 2. Okay, and as you can see, it's not really in the general form. This does not mean this is the one. It's not the same, as you can see, which means you have to open up the bracket. So try to open up the bracket. If you're not familiar on doing it mentally, try to open up the bracket in this form to make everything easy for you guys. So now x times x is going to be x squared, x times negative x, -1 is going to be negative x, -1 times x is going to be negative x, -1 times -1 is going to be simply positive 1. Then we have this. Now rearrange this into the general form. Bring x squareds together. We have only one x squared, so that's going to be just x squared. Let's bring x all together. We have negative x minus x
minus x, which is like negative 3x. Then we have positive 1 minus 2, which is simply going to be negative 1. So that's all. So you can see it's not difficult at all, as long as you remember the general form, which is going to be ax squared plus bx plus c equals to 0. Just don't forget the 0. And yeah, this is the introduction for quadratic equations form for additional mathematics chapter 2, and we will be looking at further sub chapters, subtopics this whole week. And yeah, do send your questions towards my email or tag me in Instagram for any questions that we can actually discuss on this Saturday. Yeah, see you guys, and do consider subscribing the channel if you haven't yet. Bye. Thanks for watching. Hai adik-adik, hari ini kita nak tengok chapter 2 form 4 additional mathematics, mathematics tambahan, quadratic equation. So hari ini kita nak tengok introduction. So yeah, let's see. Apa tu quadratic equation? Apakah quadratic equation bermaksud? So kalau adik-adik familiar biasa dengan term 2D dan 3D, graf XY, kita ada satu graf XY. Okay. Okay. So kita ada konsep 2D dan 3D kan, two-dimensional, movie 3D, 2D. Okay. So graf 2D, kalau kita plot 2D ini sebagai graf, kita akan plot secara X axis dan Y axis. Okay, yang ni tak payah hafal ataupun yang ni akan takkan ditanya dalam exam sekarang, tapi saya nak bagi tahu yang ni untuk adik-adik faham tentang quadratic equation. Okay, so XY axis ini adalah translation untuk 2D, two-dimensional. So masa awak let's say buat two-dimensional drawing, lukisan 2D ataupun movie 2D, semua ini akan direka dengan basis dengan gunakan XY axis, XY coordinate. Okay, dalam XY axis ini ataupun plane ini, kita ada banyak jenis equation. Okay, equation adalah asal usul daripada XY axis ini. Okay, selalu kita bagi tahu equation dalam matematik sebenarnya asalnya adalah daripada XY axis ini. So satu jenis equation yang asal dari XY axis ini adalah quadratic equation. Apakah why quadratic equation ini sangat unik? Kenapa kita sedang belajar tentang quadratic equation ini? So quadratic equation ini adalah equation yang ada unknown dalam power 2. Okay, so power ni adalah power tahu kan, sebab kita dah belajar square, cube, all. So quadratic equation ada unknown yang ada power, yang highest power boleh ambil yang diambil oleh quadratic equation ini adalah power 2. Okay, sebab itu equation ini diberi nama quadratic. So quadratic equation ini ada sejenis general form. General form bermaksud yang form ataupun macam mana nak tulis quadratic equation ini secara biasa ataupun secara rasmi. So general formnya adalah ax squared plus bx plus c
equals to 0. Okay, saya akan terang apakah bermaksud. Okay, sebelum saya terang, equals to 0 adalah very important. Okay, very important part. Selalu pelajar tak tulis equals to 0 ini. Tapi terutamanya equals to 0 ini very needed, very much needed. Okay, so kita ada ax square plus bx plus c. So kalau adik-adik tengok, highest power unknown dalam equation ini adalah power 2. Okay? Sebab kalau tengok sini, x ini, unknown x ini ada power 1. X unknown x ini ada power 2. Dan kita tak ada x unknown x yang lain ada power lebih daripada 2. So quadratic equation ini boleh ditulis secara rasmi dalam format ini. Okay? So ax squared plus bx squared plus c equals to 0 adalah cara tulis quadratic equation ini secara rasmi. Okay? Remember that. And a, b, c adalah constant. Apakah bermaksud constant? Constant adalah numbers yang boleh digit ataupun nombor yang a, b, c boleh ambil. So a, b, c boleh jadi apa-apa nombor. Okay? Numbers. Any number. And x squared dan x akan jadi unknown. Okay? So kita akan tengok example macam mana nak tulis general form. Okay, for example, kita ada 6x squared plus x minus 1 equals to x minus 4. So, sekarang kita nak tulis 6x squared plus x minus 1 equals to x minus 4 dalam general form quadratic equation. Macam mana nak tulis guna general form? So, saya dah bagi tahu tadi equals to 0 ini adalah very important. So, tengok. Adakah awak tengok equals to 0? Tak ada kan? So, sekarang kita nak jadikan equation ini equals to 0. Macam mana nak buat? Bawalah apa-apa yang ada selepas equals to equal sign ini kepada left hand side. So, sini semua akan jadi 0. Macam mana nak buat? Okey, kita ada 6x squared plus x minus 1. Kita sekarang kena bawa x kepada other side. Okey? Positive x masa kita bawa kepada other side akan jadi negative x. Sekarang kita also bawa negative 4 kepada other side. So masa kita bawa negative 4 kepada other side akan jadi positive 4. So automatically akan right hand side akan jadi kosong sebab awak dapat bawa semua unknown dan nombor yang terdapat dalam right hand side kepada left hand side. Okay? Sekarang satu kriteria sudah dicapai, yang itu adalah equals to 0. Sekarang kita kena rearrange semua unknown dan nombor yang terdapat dari dalam di sebelah kiri dalam equation form yang ni. So sekarang bagi group untuk x squared. Semua x squared at the left hand side. Okey, apakah okey, kita ada satu x squared saja. So tulis x squared. Tapi kita ada x plus x minus x. So gabungkan x plus x minus x. Dan kita ada c yang tu negative 1 plus 4. Okey? Kalau tak ada selalu kita, bukan selalu kita kena solve, tapi kadang-kadang kita kena solve. Kenapa saya bagi tahu kena solve? Tengok sini, x minus x boleh solve kan? Positive x minus x akan jadi kosong. So, 6x square plus kosong, ini pun boleh di-solve. Negative 1 plus 4 akan jadi positive 3. So, automatically equation ini akan ambil general form
quadratic equation x 6x square plus 3 equals to 0. Okay, senang kan? So, sekarang kita akan tengok lagi satu contoh untuk familiarkan apa-apa yang kita belajar. So, contoh nombor 2 adalah example kita ada satu equation macam ini. Okay. Sekarang kita nak jadikan bracket x minus 1 bracket to the power of 2 equals to x kepada general form yang ni. Macam mana nak buat? Pertama kali tengok adakah selepas equal sign ini ada kosong. Kalau tak ada kosong, bawa semua unknown dan nombor yang terdapat dalam di sebelah kanan kepada kiri. Okey, kita buat yang tu dulu. Sekarang kita tengok adakah general form dicapai? Belum lagi sebab yang ni kena expand. Macam mana nak expand? Tulis ini 2 times. Kenapa kena tulis ini 2 kali? Sebab x minus 1 ni di dalam power 2. Bermaksud ini adalah 2 times. Okay, 2 times. So, you tulis 2 times dan solve. Macam mana nak solve? X darab dengan x jadi x squared. X darab dengan negative 1 jadi negative x. Negative 1 darab dengan x jadi negative x sekali lagi. Negative 1 darab dengan negative 1 jadi positive 1. Okay? Sekarang kita tengok. Kalau kita dah capai general form, belum lagi. Sebab x squared ni okay, in a good condition. Tapi tengok, kita ada negative x, negative x, negative x. Dan semuanya berselerak di rata-rata tempat. Sekarang kita nak gabungkan negative x, negative x, negative x jadi satu x. Bermaksud yang ni akan jadi negative 3x. Dan plus 1. That's all. Okay? As simple as that. So, cuba tengok example yang saya bagi tanpa solution dan hopefully adik-adik dapat belajar quadratic equation ini secara simple. Saya simplify everything. So kita akan tengok subtopik seterusnya dalam hari-hari yang akan datang minggu ini. Kalau anda tak subscribe channel saya lagi, please subscribe untuk belajar matematik secara percuma. Dan saya dah bagi email address dan Instagram ID untuk adik-adik send soalan-soalan yang anda nak tanya tentang matematik ataupun matematik tambahan. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 2 அட்மேத்ஸ் ஃபார்ம் 4 தான் பார்க்க போகிறோம், குவாட்ரேட்டிக் இக்குவேஷன் டாப்பிக்கில். ஸோ என்ன குவாட்ரேட்டிக் இக்குவேஷன்னா என்னன்னு பார்ப்போம். எல்லாரும் 2 டைமென்ஷனல் 3 டைமென்ஷனல் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 2D 3D படம் இருக்குது, 2D படம் இருக்குது, 3D படம் இருக்குது. அப்புறம் ஈவன் ட்ராவிங்கில் கூட 2D 3D, கர்ட்டூன்ஸில் கூட 2D 3D. அதெல்லாம் எந்த பேசிஸில் செய்கிறாங்கன்னா, ஒரு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எக்ஸிஸ்னு ஒரு இது இருக்குது, ஒரு கிராஃப் சிஸ்டம் இருக்குது. அந்த கிராஃப் சிஸ்டம்மை பேஸ் பண்ணி தான் இதெல்லாம் நடக்குது. ஸோ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கிராஃப் 2 டைமென்ஷனல் கிராஃப்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது 2Dக்கு. ஓகே, இதை மெமரைஸ் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை. குவாட்ரேட்டிக் இக்குவேஷன்னா என்னன்னு உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் நான் இதை சொல்கிறேன். ஸோ இது 2D கிராஃப். ஓகேயா, இதுதான் 2D 2 டைமென்ஷனலுக்கு இதுதான் பேஸ், இதுதான் அஸ்திவாரம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ இதில் நிறைய இக்குவேஷன்ஸ் வரும். இக்குவேஷன்ஸ் நம்ம படிக்கிறோம்ல, இவ்வளோ நாள் நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க. அடிஷ்னல் மேத்தமெட்டிக்ஸ்லையும் மாடர்ன் மேத்தமெட்டிக்ஸ்லையும் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் இக்குவேஷன்லாம் வரும்.
அதில் வந்து இருக்கிற ஒரு டைப் ஆஃப் இக்குவேஷன் தான் இந்த குவாட்ராட்டிக் இக்குவேஷன். குவாட்ராட்டிக் இக்குவேஷன்னா என்ன டைப் ஆஃப் இக்குவேஷன்னா equation which takes the power of 2, at most the power of 2. அப்படின்னா இதில் வர unknowns வந்து ஆக ஹையஸ்ட் பவர், ஆக கூட பவர் என்ன பவர் எடுக்க முடியும்னா பவர் 2 தான் எடுக்க முடியும். அந்த டைப் ஆஃப் இக்குவேஷன் தான் இது. சில இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இக்குவேஷன்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதோட ஹையஸ்ட் பவர் அன்னோன் எடுக்கிறது வந்து 1 தான். ஓகேவா? இந்த குவாட்ராட்டிக் இக்குவேஷனுக்கு ஹையஸ்ட் பவர் அந்த அன்னோன் எடுக்கிறது வந்து 2. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த குவாட்ராட்டிக் இக்குவேஷனை நம்ம ஜெனரல் ஃபார்ம். ஓகேவா? ஜெனரல் ஃபார்ம்னா பொதுவாக நம்ம எப்படி எழுதணும் இந்த இக்குவேஷன்னு. ஓகே, அதோட ஜெனரல் ஃபார்ம் வந்து இதுதான் குவாட்ராட்டிக் இக்குவேஷனோட ஜெனரல் ஃபார்ம். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் அதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிடுறேன், ஈக்குவல்ஸ் டு ஜீரோவை போட மறந்துடுறாங்க. பட் ஈக்குவல்ஸ் டு ஜீரோ வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இந்த பார்ட் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட், இதை மறக்கவே கூடாது. ஓகே, அண்ட் ஏபிசிலாம் வந்து கான்ஸ்டன்ட். கான்ஸ்டன்ட்னா என்னது? கான்ஸ்டன்ட்ஸ்னால் என்னது? கான்ஸ்டன்ட்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி நம்பர்ஸ். என்ன நம்பர்ஸ் வேணாலும் எடுக்கலாம். நெகட்டிவ் நம்பராக இருக்கலாம், பாசிட்டிவாக இருக்கலாம், ஏன் ஈவன் ஜீரோவாக கூட இருக்கலாம். எனி நம்பர்ஸ். ஓகே, ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரும் எக்ஸும் வந்து தே வில் ரிமைன் அன்னோனாகவே தான் இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்ப்போம், ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் எப்படி வந்து நம்ம ஜெனரல் ஃபார்ம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து லெட்ஸ் சே ஓகே, இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம். இதை வந்து ஜெனரல் இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன், ஏன் இது குவாட்ராட்டிக் நான் சொல்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற அன்னோன்ஸ் வந்து ஹையஸ்ட் பவர் எடுத்தது பவர் 2. அப்போ ஸோ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இது குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் தான். ஆனால் இது குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனாக ஃபுல்லாக ஆகலை. ஏன் ஆகலைன்னா ஈக்குவல்ஸ் டு ஜீரோ வரலையே. ஸோ ஈக்குவல்ஸ் டு ஜீரோ எப்படி மாற்றுறது இது பார்த்தோன்னா, இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற எல்லா அன்னோன் நம்பர்ஸையும் நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த சைட் ஜீரோவாகிடும். ஸோ அதுதான் இப்போ நம்ம செய்ய போகிறோம். ஸோ பாருங்கள், 6x² + 1, இந்த பாசிட்டிவ் எக்ஸ் இங்கே எடுத்துகிட்டு போனால் நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆயிரும், -2 இங்கே எடுத்துகிட்டு போனால் +2 ஆயிரும், ஈக்குவல்ஸ் டு 0. ஓகே, ஸோ இஸ் இட் ஸ்டில் லைக் இப்போ வந்து ஜெனரல் ஃபார்ம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஒன்றும் இல்லை. ஏன் இல்லைன்னு சொல்கிறேன்னா, பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரல் ஃபார்மில் x² இருக்கிற x² வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்துருச்சு, எக்ஸெல்லாம் நடுவில் வந்துருச்சு, ஒன்லி நம்பர்ஸ் அதாவது சி கான்ஸ்டன்ட்லாம் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துருச்சு. இப்போ இதில் பார்த்தோன்னா அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படி இல்லை. இப்போ +1 இங்கே இருக்குது, +2 இங்கே இருக்குது, நெகட்டிவ் எக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம், யூ கேன் ஸ்டில் சால்வ். ஏன்னா 1 + 2 வந்து 3 நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ இதை வந்து இன்னும் ரீஃபைனாக சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி கிடைச்சிடும். ஓகே, இதுதான் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். ஸோ இப்படி தான் ஜெனரல் ஃபார்மை நம்ம மாற்றணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீரோவை வர வச்சுருங்க, அப்புறம் வந்து x² எல்லாம் ஒரு குரூப் ஆக்கிடுங்க, எக்ஸெல்லாம் ஒரு குரூப் ஆக்கிடுங்க, எக்ஸ் இல்லாததெல்லாம் ஒரு குரூப் ஆக்கிடுங்க. ஓகே, அண்ட் மேக் ஷுவர் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறீங்க. இப்படியே விட்டிங்கனாலும் மார்க் கிடைக்காது. யூ ஹாவ் டு சால்வ், லைக் எவ்வளோ சால்வ் பண்ண முடியுமோ சால்வ் பண்ணி எல்லாத்தையும் குரூப் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல்ஸ் டு 0 போட்டுட்டிங்கன்னா குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனோட ஜெனரல் ஃபார்ம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும். ஓகே, நாளைக்கும் ப்ரீவியஸ் டேஸ்லலாம் இந்த வீக் வந்து நம்ம இதோட கண்டினியூஷன் நம்ம பார்ப்போம். அப்படி இன்னும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரீயாக. என்னோடய இமெயில் அட்ரஸும் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியும் கொடுத்துருக்கேன். இன்ஸ்டாவில் போய் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு என்னை டேக் கூட பண்ணலாம். எனி கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குதுன்னா சாட்டர்டே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த சேனலில். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும், இந்த கொஸ்டின் எப்படி செய்கிறது,
வேறு எப்படி ட்ரை பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்ப. அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் பாய்.